आपने सुना बैंगलोर ऑटो अन्नास ने प्रण लिया है कि वो अब मीटर से चलने वाले हैं. कैसे? Come with me, let's find out. So in Bangalore सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये होती है that you struggle with auto. Auto is inconvenient. Auto charges extra. Auto says baralla. Whatever is your problem, here's a one-stop solution. I've got Mr. Niranjan Aradhya, who's come up with an innovative solution where not just auto annas but also the customers are going to feel the convenience of Bengaluru transport. Niranjan sir, many welcome to Thank you so Red much. FM. Yeah. I have this first question for you. Yes. That what is so unique about the Nagara auto app? So first of all, I thank to give the opportunity. And Nagara is for Bengaluru peoples. ಅದು ಆಟೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಿಮಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣೆ ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ 90% ಆಫ್ ದಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ದ ಮೀಟರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ so talk with the many drivers of the profession in Bangalore. They suggest me we will do the meter in the service. So we want one app for the customer discovery. That's why we launched the Nagara Meter Auto. So what are the kind of fares that people can expect on the Nagara app? So actually we are not fixed any fares or we are not manipulate the any fares. So accordingly for the drivers government has fixed the metered fares. Yeah. So for the up to 2 km 30 rupees, thereafter 15 rupees per kilometer. Okay. So it is going to follow that only. Yeah, follow the rules only. But what about other charges that other platforms are giving? Ki when it is night, there is a separate charge. When it's raining, there's a separate charge. High demand, separate charge. How do you tackle that? So see, the drivers are ready to do by the meter. So, okay. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಟರ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟರ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಬೈ ದಿ ಇನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಫೇರ್ 10 PM ಇಂದ 5 AM ವರೆಗೂ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುಕ್ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ಸೋ and some eventually we are going to part of the ONDC in upcoming days you can book through ONDC platform also. So on street you can hail our Nagara meter auto. To my complete surprise, there's another person who has joined us right now. He is Mr. Satya Arikuthuram, who is the former Chief Tech Advisor of Department of Urban Land Transport. So you were telling me about a very special fact with respect to fares that commuters should know. What is that fact? Yeah. The government issued a fare notification on autos in November 2022 and the High Court actually upheld that fare notification. Anybody in Bengaluru commuting in an auto rickshaw should not be paying more than 5% over the meter charge. Okay. So it's my appeal to citizens, especially those who commute in auto rickshaws, please ask your auto rickshaw driver to down the meter regardless of whatever app through which you have booked the trip. At the end of the trip, you will realize whether you have paid more than 5% or 10% or whatever it is. And if you feel you have been shortchanged, kindly raise the concern with the transport department. At the end of the day, the government responds only if there is a complaint. If not, they will be just immune and think that everything is bliss. So ಈಗ ನಗರ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಆಟೋ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಟೋದಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲಿಂದ ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ನೀವೇ ತಾಳಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋದವ್ರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕತ್ತೀವಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರೇ ಬಂದ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬಂದಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರು ಬದುಕಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವರು ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮೀಟರ್ ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಇಳಿಯುವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೂ
ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ವೇಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಥರ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ओके सो अब हम इन सब की बात मैंने सुनी, आपने भी सुनी, आपकी बात भी हमने सुनी है. तो अभी एक काम करते हैं, आप नगरा आप ट्राई करो. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इफ़ यू हैव अ लवली ऑटो अन्ना जॉइनिंग यू, तो एक सेल्फी विद द ऑटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दो विद द हैशटैग नगरा मीटर ऐप. ये ट्राई कर सकते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग the meter culture back in Bangalore and the whole of Karnataka. If you support this initiative, try this. Superhits 93.5 Red FM Bengaluru. Hook ho gaya hu tere sound pe 93.5 Red FM. बजाते रहो.